Lo que empiezo como una simple cena terminó revelando secretos tan oscuros que destruirán una vida, y salvarán otra. Quiere saber por que millonario, una mujer desconocida y un hombre del par du aparecieron de repente, justo cuando ella más sufría. Cuidate, porque la verdad que salió esa noche no solo cambió su destino, también te dejará sin aliento. La luz dorada del atardecer se filtraba por las enormes ventanas del lujoso restaurant. El air olía a madera pulida, a perfume caro y a nervios ocultos. María avanzaba despacio, acariciando su vientre de 7 meses. Sentía cada mirada clavarse en su cuerpo. Su respiración era lenta. Su corazón pesado. A su lado caminaba Daniel, su esposo, con una sonrisa falsa y una postura arrogante. Él saludaba a todos como si fuera el dueño del lugar. Cuando llegaron a la mesa central, Daniel habló en voz alta. Su tono fue cortante. Su frase quedó como un golpe. Perdonen si María ocupa más espacio hoy. Y saben como se ponen algunas mujeres cuando comen demasiado. María sintió como el restaurante entero se encogía a su alrededor. El murmullo de conversaciones se detuvo. Un calor áspero le subió del pecho al rostro. El piso parecía inclinarse bajo sus pies. El olor a flores frescas le resultó de pronto insoportable. Daniel rió. Una risa hueca. Una risa que no tenía compasión. Los dedos de María temblarán sobre la superficie fría de la mesa. Sus ojos se nublarán. Pero no loro. No ali. No frente a él. A unos metros de distancia, un hombre observaba en silencio. Estaba sentado solo, con un traje oscuro impecable y un reloj brillante que reflejaba la luz de la lámpara. Sus ojos seguían cada gesto. Cada palabra. Cada humiliación. Su mandíbula estaba tensa. Sus manos entrelazadas con fuerza. Porque él reconoció a Daniel. Y reconoció a María. Un pequeño escalofrío recorrió la espalda del millonario mientras recordaba algo que Daniel jamás habría imaginado. María lo sintió. Una presencia. Una mirada distinta de todas las demás. Una mirada que no juzgaba. Una mirada que entendía. Sus latidos se aceleraron sin saber por qué. Daniel volvió a inclinarse hacia ella. Esta vez sus palabras fueron aún más crueles. Si sigues agrandándote así, van a pensar que levo una balena, no una esposa. La gente alrededor fingió no escuchar, pero sus ojos traicionaron su incomodidad. El millonario no apartó la vista. Su respiración se volvió profunda. Sus dedos golpearon suavemente la mesa. En su interior, una decisión comenzaba a tomar forma. Una decisión que cambiaría la noche. Y quizás la vida de María. Y Daniel aún no tenía idea. Ni siquiera sospechaba que su burla final estaba por llegar. Porque en ese instante, algo inesperado comenzó a ocurrir detrás de María. Algo que hizo que el millonario se levantara lentamente de su asiento, con una mirada que mezclaba sorpresa y determinación. El murmullo del restaurante volvió en un susurro inquieto. Algunas cabezas comenzaron a girarse hacia la entrada. María sintió un cambio en el ambiente. El aire se volvió más denso. Más pesado. Como si algo invisible se acercara con pasos lentos. Una sombra se proyectó sobre el piso brillante. La sombra era grande. Serena. Imponente. María se dio la vuelta con cuidado, levando una mano al borde de la mesa para sostenerse. Sus ojos se abrieron apenas. No por miedo. Sino por sorpresa. Una mujer maya, con un vestido largo color perla, avanzaba hacia ella. Su anda era firme. Su mirada directa. Llevaba un bastón elegante, pero no parecía necesitarlo. Las personas comenzaron a murmurar su nombre.
Un nombre que María no reconoció. Pero el millonario si. Su peco se tenso al vela. Sus labios se abrieron apenas, como si hubiera visto un fantasma del pardo. Daniel frunció el ceño. No entendía por que todos se levantaban. Por que el chef salió desde la cocina. Por que el personal inclinaba la cabeza al paso de aquella mujer. O por que, de pronto, la atención ya no estaba en él. La mujer se detuvo justo frente a María. Sus ojos recorrieron su rostro con una expresión imposible de descifrar. Luego miró su vientre. Y respiró hondo. Muy hondo. María sintió un escalofrío recorrió la columna. La mano del millonario tembló ligeramente a lo lejos. Daniel sonrió con arrogancia. Necesita algo, señora, dijo él, con un tono condescendiente. Incluso usted debe admitir que mi esposa ocupa demasiado espacio hoy. Varias personas soltaron un suspiro incómodo. Otras apretaron los dientes. La mujer me lo miró por primera vez. Y algo en sus ojos hizo que el aire se enfriara. Como si una ventana invisible se hubiera abierto. Su voz fue suave, pero tan firme que todos la escucharon. No es ella quien ocupa demasiado espacio. Es usted quien ocupa demasiado del mundo. El color del rostro de Daniel cambió de inmediato. Su mandíbula se tensó. María sintió como si el tiempo se detuviera por un instant. La mujer caminó un paso más hacia ella. Y con un gesto lento, tomó su mano. La calidez de ese contacto fue inesperada. María sintió que algo en su pecho se aflojaba. Como si por primera vez alguien viera su dolor. Verdaderamente lo viera. La mujer entonces habló con suavidad. Hay cosas que una madre jamás olvida. Y antes de que María pudiera responder, el millonario se acercó. Sus pasos fueron firmes. Determinados. Sus ojos estaban puestos únicamente en María. No en Daniel. No en la gente. Solo en ella. Daniel lo vio y sonrió, pensando que venía a apoyarlo. Por fin alguien sensato, dijo con soberbia. Diga que exagera. Que todo esto es normal. Que las mujeres embarazadas deben aceptar lo que son. Pero el millonario no lo miró. Ni siquiera inclinó la cabeza en su dirección. Solo avanzó. María sintió un ligero temblor en las piernas. No sabía quién era ese hombre. No sabía por qué la observaba. Ni por qué su presencia hacía que todos guardaran silencio. El millonario se detuvo frente a ella. Muy cerca. Demasiado cerca. Pero su mirada era respetuosa. Profunda. Cargada de algo que ella no lograba comprender. Hay verdades que deben salir a la luz, murmuró él. Y esta noche, y no puedo callarlas. La mujer me cerró los ojos un instant. El millonario respiró hondo. María sintió su corazón latir con fuerza. Daniel levantó una ceja, un convencido de que todo giraba en torno a él. Y en ese momento, el millonario abrió la boca. Y pronunció una frase que congeló el ambiente. Una frase que hizo que un vaso caíra al piso. Una frase que hizo que María soltara el aire que ni sabía que retenía. Y que Daniel, por primera vez en años, sintiera miedo. El silencio que sobre el restaurante como una manta pesada. Todos esperaban. Todos contenían la respiración. El millonario sostuvo la mirada de María por un largo segundo. Luego dio un paso adelante. Su voz fue firme. Clara. Imposible de ignorar. Daniel no es quien dice ser. Las palabras golpearon el aire. María sintió un latido seco en el pecho. Daniel rió nervioso. Una risa forzada. Una risa hueca. ¿Y qué se supone que significa eso? Preguntó,
tratando de sonar seguro. El millonario no parpadeo. No fue yo quien debía decirlo. La mujer me apretó el bastón entre sus dedos. Su rostro, antes sereno, ahora era una mezcla de dolor y determinación. La gente alrededor comenzó a susurrar. María sintió su piel erizarse. El millonario hizo un gesto suave hacia la mujer. Ella asintió. Y entonces habló. Su voz fue baja. Pero cada palabra cortó como un cristal. Daniel destruyó algo que no le pertenecía. Robo. Traicionó. Y mintió. El rostro de Daniel perdió color. Él intentó sonreír, pero la expresión se quebró. Yo no la conozco, dijo él, señalando a la mujer. No sé quién es. La mujer lo miró sin pestañear. Yo sé quién es tú. El silencio volvió a endurcerse. María apretó una mano contra su vientre, sintiendo un pequeño movimiento del bebé. Un movimiento suave. Como si el niño dentro de ella reaccionara al ambiente tenso. El millonario continuó. Ella es la persona a quien tú arruinaste sin remordimiento. Ella es la razón por la que estoy aquí. Los ojos de Daniel se abrieron apenas. Una gota de sudor le bajó por la sien. Algunas personas se llevaron una mano a la boca. María tragó saliva. Sencha que cada palabra abría una grieta en su interior. Una grieta que dejaba entrar una luz dolorosa. Daniel intentó hablar. Pero el millonario levantó una mano. Un gesto simple. Autoritario. Y Daniel guardó silencio sin saber por qué. La mujer me dio un paso hacia él. Su rostro se endureció. Hacenos. Tú destruiste el futuro de mi familia. Y lo hiciste sin temblar. María sintió sus rodillas aflojarse. El millonario siguió. Lo que Daniel te dijo esta noche no es nuevo. Siempre fue así. Cruel. Arrogante. Dispuesto a humillar a cualquiera que no pudiera defenderse. Daniel retrocedió medio paso. Por primera vez. Por miedo. El millonario entonces inclinó la cabeza hacia María. Su voz cambió. Fue más suave. Más cálida. Pero tú no es cualquiera. María abrió los ojos un poco más. No entendía. No lograba unir las piezas. La mujer me respiró hondo. Y dejó caer la frase que hizo que todo el restaurante se paralizara. Daniel arruinó a mi hijo. Y mi hijo. Ella miró a María. Directo a los ojos. Era tu verdadero padre. El salió de los pulmones de María en un golpe. El mundo se volvió borroso. Las luces parecían alejarse. El murmullo se convirtió en un rugido suave en sus oídos. Su cuerpo tembló. Daniel exhaló con fuerza, sorprendido. La gente quedó inmóvil. El millonario extendió una mano para sostenerla antes de que perdiera el equilibrio. María, dijo él con un tono profundo. Tu padre no murió por accidente. Él murió por culpa de Daniel. La mano de María tembló dentro de la suya. El bebé dentro de su vientre se movió otra vez. Daniel dio un paso atrás. Luego otro. Sus ojos se abrieron completamente al comprender lo que estaba ocurriendo. María levantó la mirada lentamente. Sus labios se separaron para hablar. Pero lo que vio detrás del millonario la dejó sin aliento. Alguien más se acercaba. Alguien que no había estado allí antes. Alguien que cambiaba por completo el rumbo de la noche. Las luces del restaurante pasaron parpadear un instant. Un murmullo profundo recorrió el lugar. Todos giraron la cabeza hacia la entrada. Hacia esa nueva figura que avanzaba lentamente. María sintió como el aire se volvía más frío. Su respiración se aceleró sin que pudiera controlarlo. El millonario también se tensó.
La mujer mea sujeto su bastan con más fuerza. Daniel trago saliva con dificultad. La figura se acercó despacio, dejando que cada paso resonara como un golpe seco en el silencio. Era un hombre alto, delgado, con un traje gris oscuro que caía sobre él como una sombra. Su rostro estaba marcado por líneas profundas. Líneas de dolor. Líneas de ira guardada durante demasiado tiempo. A medida que entraba en el círculo de luz, las personas comenzaban a reconocerlo. Algunos abrieron los ojos con sorpresa. Otros se levantaron ligeramente de sus sillas. El millonario lo observó con una mezcla de sorpresa y algo que parecía temor. Daniel retrocedió otro paso. Su rostro perdía aún más color. María sintió un escalofrío recorrer los brazos. Ese hombre no era un desconocido para ella. Había visto su rostro antes. Lo recordaba en fotografías antiguas. Lo recordaba en cartas amarillentas guardadas en un cajón que nunca debía abrir. El hombre se detuvo justo frente a los. Su mirada se posó en la mujer mea. Luego en el millonario. Y por último en María. Sus ojos se ablandaron ligeramente cuando la vio. Una mezcla de nostalgia y tristeza cruzó su rostro. Daniel intentó recuperar su voz. ¿Qué es el arqui? Dijo, señalándolo con un dedo tembloroso. El hombre no lo miró. Habló directamente a María. Su voz era profunda. Grave. Lina de algo que ella no sabía nombrar. Fue amigo de tu padre. El corazón de María dio un vuelco. Lo conocí mejor que nadie. Y no pude salvarlo. La mujer me bajó la cabeza. El millonario cerró los ojos por un segundo, como si esas palabras le pesaran demasiado. El hombre continuó. Yo tenía que estar aquí hoy. Para decirte la verdad que todos te ocultarán. María sintió un zumbido en los oídos. Su visión se nubló ligeramente. Su mano fue al viento, como si necesitara proteger el pequeño latido dentro de ella. Daniel dio un paso desesperado hacia adelante. Basta, gritó con voz quebrada. Ella no necesita escuchar nada de esto. El hombre al fin lo miró. Una mirada helada. Una mirada que atravesaba la piel. Ella necesita escuchar cada palabra, respondió. Porque tú le quites a su padre. Daniel abrió la boca para protestar. Pero el hombre levantó una mano. Un gesto lento. Contundente. Autoritario. La mujer me habló entonces. Él no murió en un accidente. Tu padre descubrió algo. Algo tan grave que no pudo guardar silencio. María sintió su cuerpo volverse más liviano y más pesado al mismo tiempo. Sus piernas temblaban. El millonario se acercó un poco más, listo para sostenerla si se derrumbaba. El hombre continuó. Tu padre descubrió que Daniel estaba robando. Falsificando documentos. Manipulando cuentas. Estafando a la misma compañía que lo había recogido. Los ojos de María se abrieron completamente. El mundo se volvió más lejano. Más débil. La voz del hombre se volvió más dura. Tu padre intentó enfrentarlo. Intentó detenerlo. La mujer me cerró los ojos para contener una lágrima. El millonario apretó la mandíbula. María sintió un tirón en el pecho. Y entonces, dijo el hombre, con una pausa que heló la sangre de todos. Tu esposo decidió que necesitaba calarlo. Las personas alrededor contuvieron la respiración. El sonido de un cubierto cayendo al piso fue lo único que se escuchó. Daniel retrocedió hasta chocar con una mesa. Su voz salió entrecortada. Eso no es verdad. Pero nadie le creyó. Ni siquiera él mismo. El hombre lo apuntó con un dedo tembloroso. Yo six todo aquella noche.
El vehiculo. El choque. El silencio dispuse. Maria Cincio que el mundo entero se derrumbaba bajo sus pies. Su vision arceló. El millonario dio un paso hacia ella, extendiendo un brazo para sostenerla. Pero antes de que pudiera tocarla, María levantó la mirada. Y vio algo más. Algo detrás del hombre. Algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo completo. Una figura más. Más pequeña. Más frágil. Más inesperada que todas las anteriores. Alguien que no debía estar allí. Alguien cuyo rostro ella conoce desde antes de nacer. La figura pequeña avanzó hacia la mesa con pasos lentos. El murmullo del restaurante se apagó por completo. María sintió su corazón latir en su garganta. Los ojos se le llenaron de luz y sombras al mismo tiempo. Era una mujer. Delgada. De cabello gris claro. Sus manos temblaban suavemente. Pero su mirada era firme. Conocida. Dolorosa. María reconoció ese rostro. Lo había visto en una sola fotografía. Una fotografía vieja. Arrugada. Guardada entre las cosas de su padre. La mujer respiró hondo. Se detuvo frente a ella. Y habló con una voz frágil y profunda. María. La joven sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Yo soy tu tía. La hermana de tu padre. El millonario cerró los ojos. La mujer me apretó los labios con fuerza. El amigo de su padre bajó la mirada. Daniel quedó inmóvil. Como si el mundo entero se hubiera detenido alrededor él. La nueva mujer extendió una mano. Su expresión era una mezcla de culpa y alivio. Tu padre intentó protegernos a todos. Intentó detener a Daniel. Intentó hacer lo correcto. María respiró con dificultad. Sus ojos brillaron con lágrimas que no pudo contener. La mujer dio un paso más. Y antes de morir, me pidió que cuidara de ti. Que te buscara. Que te protegera de él. Daniel tragó saliva. Su rostro estaba pálido. Sus labios temblaban. Intentó avanzar hacia María. Ella retrocedió. Un paso corto. Suficiente para marcar una frontera. El millonario se colocó entre ellos sin decir una palabra. Algunas personas del restaurante se levantaron de sus asientos. Otras miraban con expresiones duras. Y entonces la mujer me habló. Y basta. Su voz resonó con una autoridad que no admite discusión. Ella miró al millonario. Él asintió. Luego miró al amigo del padre. También asintió. Todo termina aquí, dijo ella. Es fue el final para Daniel. Su poder se rompió en un segundo. Su arrogancia quedó como un vidrio hecho pedazos. Su rostro se perdió en la derrota absoluta. El millonario llamó al gerente. Varios empleados avanzaron. Personas que habían escuchado lo suficiente para entender quién era Daniel y que había hecho. Él no intentó huir. No dijo una palabra. Solo bajó la cabeza. La tía de María se acercó suavemente. Puso una mano temblorosa en el hombro de la joven. Tu padre estaría orgulloso de ti. María cerró los ojos. Una lágrima quedó sobre su mejilla. Pero esta vez no era una lágrima de dolor. Era una lágrima de alivio. De liberación. El millonario se inclinó hacia ella. Y no estás sola, murmuró. Nunca más. La mujer me sonrió. El amigo del padre respiró aliviado. Las personas del restaurante comenzaron a aplaudir. Suave al principio. Luego más fuerte. Más cálido. Más ameno. María tomó aire. Sintió a su bebé moverse dentro de ella. Un pequeño empujón. Un pequeño recordatorio de vida. De futuro.
Miró a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a ese mundo. Que era vista. Que era escuchada. Que era respetada. Su voz salió tranquila. Firme. Hoy termina mi miedo. Y comienza mi vida. El millonario extendió una mano. La tía tomó la otra. La mujer me sonrió con ternura. María dio un paso adelante. Y el restaurant entró se lleno de luz. El pardo quedó atrás. La verdad salió a la luz. Y María, por fin, camino hacia un futuro que no le debía nada al dólar.